A line of trucks moves swiftly over the snowy plains of Mongolia, through temperatures of 30 below freezing. It's a volunteer medical team from the capital of Ulaanbaatar, some 470 kilometers away. Энэ хүүхдийг ингэ яваад иж болохгүй. Ховд орнын дэслэгчийн 6-7 мм-ийн зорхоттой. Their leader is Dr. Bundan, Mongolia's top heart surgeon. Around 1 child in 100 is born with a congenital heart defect. But it's extremely hard for children born in rural Mongolia to receive proper treatment. Few villages have specialist doctors, and medical resources are scarce. Аслагдсан хэл, хол, өвлийн дөрвөн үйлдэлтэй ийм газар ямар нэгэн байдлаар хүмүүстэй яаж хүрч болох уу гэдгийг бүх болцоогоо болцооныхаа чанараарч хайж хэвээр. Young Dr. Batmong Hashcholon has dedicated himself to supporting Bolsaihan's mission. Хавхын буцаг урсгал гэж байдаг. Тийм буцаг урсгал өндөртэй юм бэ. Одоо ингээд цэшин дээр нь гараад тавиад үзэх юм бол энэ талтаа бүр ингээд ийм төвгөр болтлоо өөрчлөлт. The pandemic has limited aid from international NGOs and other countries. The team's goal is to build a kind of fortress, protecting Mongolian children from heart disease. Монгол хүнтэй тусалж болдго юм аа. Тэгээд монгол хүн өөрөө бас тийм ингээд өөрөө өөртөө бас ингээд тусалж болдго юм аа гэдэг нь бас нэг баталгаа. A year in the lives of 2 doctors as they fight to save children's lives. Ulaanbaatar, Mongolia's capital. It's home to 1.6 million, around half of the country's population. Songdo Hospital is one of the nation's most advanced medical facilities. "58-year-old Bundan is the Mongolian authority on heart surgery. A graduate of the Mongolian National University of Medical Sciences, his distinguished career has seen him work everywhere from national institutions to hospitals in Germany and South Korea. Separate to his hospital work, Bolsaihan launched his Beyond the Limits project in June 2020. It supports children with heart problems. He uses his days off to tour rural Mongolia for clinical examinations. Around 10 medical workers volunteer their services to support the project. The goal of the examinations is to find children who need surgery. The team relies mostly on stethoscopes and portable ultrasounds. Children with serious conditions are brought to Ulaanbaatar for surgery. If the parents can't pay, the project funds the cost of the surgery and hospital stay through corporate and private donations. Bolsaihan himself is currently battling illness. 6 months after launching the project, he was diagnosed with stage 4 stomach cancer. 60% of his stomach was removed,
but the cancer had already spread to his lymph nodes and other areas. He's continued the project while undergoing chemo and radiation therapy. Ихээс өмнө сэтгэлээрээ хүчрэхгүй амьд байх хэрэгтэй байдгийг би сайн ойлгосон. Би сэтгэл оюун идэвхтэй ажиллаж амьдрах юм бол бас хавдраад илгэчихсэн сайн болоо гэж бодоод байгаа шүү дээ. 34-year-old Dr. Batmong Hashcholon works at the same hospital. He was previously at Seoul National University Hospital in South Korea, but moved home to Mongolia in February 2021. When Bold Saihan was in South Korea for cancer treatment, he appealed to Hashcholon to return home and help save Mongolia's children. Түүншиг сэтгэлийн хаттай болоод илүү хичээж ажиллахыг л хичээд байдаг. In December 2021, the project set out towards eastern Mongolia. A group of 8, made up of Bold Saihan, his wife, Hashcholon, and other volunteers. This is their 21st tour of rural Mongolia. They will spend 4 days traveling to 8 locations towards the Chinese border in the south. After 6 hours on the road, they reach their first destination, Mongolia. This is the village clinic. The waiting room is filled with children who the local doctor suspects might have heart defects. Bold Saihan checks the medical records and listens for any minor changes in the heartbeat with his stethoscope. Машин архитектурын даралтын өндөр байна. Тэгээд тасгар орондоо жижиг цорхоо байна. Би бодоход одоогоор гэхдээ яг одоогоор хот очин ч гэсэн ийм даралт өндөртэй тагалгаа их боломжгүй. Тэгэхээр энэ нэмнүүд өгөөд энийг 200 хоногийн юм байх нь шүү дээ тий. Тэгээд нэг дулаан болохоор 5 сар 6 сарын үед сонготой эмнэлэг дээр нэг яваад очиад ээж явц хэдэлээ. Many of the younger children have other issues, preventing them from undergoing immediate surgery. The team's next stop is a major town, Baron Ort. It's home to 21,000 people. In addition to the town's residents, many nomads in the region have also come to see the doctors. Around 50 people are waiting to be seen, including adults, leaving just 15 minutes for each patient. Bold Saihan examines the young children, Hashcholon the older ones and adults. It's 9 p.m. It's been a long day since they set out from Ulaanbaatar this morning. Сая би жаргасан чинь түрүүн дээрээс сая жаргасан чинь бүдэг болоод би меморандум чинь ингээ харсан чинь хатчих. Day 2.
The team pushes on over the trackless snowy plains, making for a group of border villages 700 kilometers from Ulaanbaatar. They arrive at the village of Erdensagan. This mother has been waiting desperately for the team's arrival. 좋아. 힘들대. 힘들니? 이럴 지금 биш. Ховдорны даслагчид нэгэн дам зархаатай. Нэгэн дам зархаатай. Хоошлуулж ирнэ хамаагүй хоошлуулж ерөөсө болохгүй. Уушгийн тал ингээд тусан жигцэн байгаа дээр нь хатгааны хайнадны өрөвс шингэн нэмэх юм бол хүн дээр нь бүр хүн дээр нь ирсэн дээр нь даахгүй тохиолдол их олон байдаг. Гэхдээ амархан бол хаалгаа шунд хаалгаа. Гэхдээ өөр мэд танаа хүүхдийн зүрх амьдрал ярих гэж байгаа учраас. Mergen's father is a border guard. He works in extreme temperatures as low as minus 40 degrees. Mergen is their first child, born 2 years after their marriage. Бидэнд ирж байгаа одоо нөгөө бэлэг гэдэг утгаар нь би бол үр хүүхдээс айзаж айж имээгээгүй. Ер нь бол айхыг ч хүсдэг. Ягаад гэвэл миний хүүхэд л миний л хүүхэд л юм чинь. Баяртай гэж суурсан уу? За. Энэ байж штэ юм. За. The local nomads have cooked lunch for the team. It's a thank you for having come so far to help. Яцгаараас чамд гэдэг нь юу гэсэн утгатай вэ? Танахаас шанаад гэсэн. Бүх юмний хязгаараа чангарна. Бүр дүүч. Ядарч байна уу? Тэргүй ядахгүй шүү дээ. Ядахгүй шүү дээ. During the tours, the team always works late into the night, seeing patients. Yet there are no complaints from Bolsaihan or anyone on his team. Хэцүү бэрхшээлтэй байсан ч гэсэн тэр үед бол сэтгэлийн дуудлагаар ирсэн зүйл маань буруу биш байсан юм байна гэдэгт л илүү нэгдмэл байсан. Сорилтууд илүү хүнд байх боловч бид нар илүү нэгдмэл байх юм бол бүх сорилтуудыг даах боломжтой. Tonight, they will sleep in one of the hospital rooms. It's the final day of the tour. Before he sets out, Bolsaihan tucks his stethoscope inside his down jacket to keep it from freezing and breaking again. Over the 4-day tour, the team examined 560 patients, of whom 20 children were deemed to require surgery as soon as possible.
The children needing surgery will be brought to Songdo Hospital in Ulaanbaatar. Many are from poor families. The project funds surgery and hospital stays for around 200 cases a year. They also pay the hospital for the use of surgical equipment, anesthetic, disinfectant, and other supplies. 10 болоод ирэхээр 100 хүүхэд болоод ирэхээр олон тэрбум төгрөгийн нэм гараад ирж шít. 100 хүүхэд ирэхээр чинь тэрбум 500 сая төгрөгийн нэм гарч байна да. When the project began, heart surgery wasn't covered by public health insurance. So, Boltsaihan appealed to the government to change the rules so he could operate on more children with limited funds. In January 2021, new policy was enacted to cover 50% of surgical costs. This has since been raised to 60%. Даатгал сайжрахаар энэ нарай нэмэгдэх байх гэж бодож байгаа. Ядаж нэг 50% биш, ядаж нэг 70% өгчих юм бол зүрхний бэлсэл, ялангуяа хүүхдийн зүрхний бэлсэл Монголд хасахгүй явах боломжтой. Since returning from South Korea 18 months ago, Hash Cholon has assisted in over 400 of Boltsaihan's surgeries at Songdo Hospital. Hash Cholon was a heart surgeon and rising star at the celebrated Seoul National University Hospital. But he almost always operated on adults. Том хүнийг бодох юм бол хэмжээний хөвчсөн шалгана. Тэгэхээр илүү одоо юу гэдэг юм detail буюу одоо наривчлсан тим юм бол яах нь илүү туршлага дээрээс нь ур чадвар илүү шаарддаг гэж. He also feels a difference in his relationship with patients. Өөрсдөө үзэж өөрсдөө хажууд нь хараад хондог, өөрсдөө хажууд нь хараад байж идэг. Энэ л ажлын хажуугаар оройн ингээ хүмүүсээ хянаад үзээд ингээл шиг өнөөдөр хийсэн хаалгааныхаа хүүхдийг ямар ч хэлсэн гайг болгоод бүрэн сэрээд тэ нэг юм яриад ийм болтол хар зууж байгаа л явж байгаа. Тэгэхээр илүү одоо юу гэдгийг бид нарыг илүү хариуцлагатай бөгөөд хүнлэг ийм байгаа юм байна да. Илүү хүнтэй ойр байгаа юм байна да гэж боддог. Today, Boltsaihan is checking in to see how his chemo and radiation therapy are working. He'll undergo a full-body CT scan. Over the last year, severe side effects from the chemo treatment have sometimes prevented him from operating. За хадаад харахад бол мислэн орон хэсгээд бол яг ингэ идэвхтэй шингээл гэхээр бол газар бол байхгүй байна. Үсрэхийлэл байна гэж хэлэхээргүй гэр ингээд хянаад явах нэ. За баярлалаа. Boltsaihan is considering ways to keep his project going, even if his condition worsens. It's April, and the team is setting out on another rural trip. This time, Boltsaihan plans to ask Hash Cholon to handle the examination of young children. He wants his colleague to develop the experience needed to take over the project. It means a great deal to him. They arrive at the village of Bor Ondor, 350 kilometers southeast of Ulaanbaatar. With no clinical equipment,
The team needs to be able to make accurate diagnoses with limited information. 자, ямар жаваа вэ? 자, хамгийн сүүлд хизээ үзүүлсэн. Тэгэхээр одоо нөгөө ковид нэрийг 2 жил гарна. 2 жил ерөөс үзүүлээгүй. Баруун тосгоор, зүүн тосгоор, баруун ховдол, зүүн ховдол гэсэн юм байдаг. Тэгээ эндээ яг сархинлаг хэсэг буюу одоо нөгөө булчингийн гаралтай ах юм бол эргээ битүүрчдэг. Тэгээ булчингийн биш гаралтай хэсгийнх нь 0.5 см орчим цоорхоо байгаа даа. Тэгээ энэ цоорхоо нь бол эргэж бөглөхгүй. Тэгээ ховдол хоорондын цоорхоо нь удаад ирэхээр уушгины артерийг өргөсчдөг ийм талд байдаг. Таглаанд орсон дээр ах гэж бодож. Би эхлээд ерөөсө эхнэл хэвээр яхад нөгөө яг ингэж тодорхой тайлбарлаж өгдөггүй. Тэгээ за 6 сарын дараа ингэдэггээ гаргадаг. Тэгээ сая энэ оншныхын талаар би өөрөө асуугаад тэгээ ямар учиртай юм бэ? Ингээд би ерөөс ойлгохгүй байгаа гэсэн чинь ингээд зураад үзүүлээд айгуу сайхан тайлбарлаж өгсөн. This baby is just 5 months old. Энэ хүүхдүүдийн жижиг хэмжээний өөртөө таарсан жижигхэн зүрх байгаа. Тэр зүрхэн дээр 0.5 см гэдэг чинь бараг нэг талын хан байхгүй шахуу тийм цоорхоо. Дээрээс нь нэмээ дахиад нэг нэмэх цоорхоо байх шиг байна. Тийм яг одоо хамгийн шууд харагдсан байна. Тийм энийг нь бол хагалгаанд орох шаардлагатай, хагалгаанд ороход битүүрэхгүй. Хоёр төрлийн цоорхоотой учраас үтсийн зайлаа болцоо гамшиг нь ороод асуугаадах. За. Whenever he feels uncertain of his decision, he turns to Bold Saihan for advice. After visiting 5 villages in 3 days, Cholon has examined 140 children. In the face of uncertainty, he doesn't force a decision. Bold Saihan believes that this sincerity will help his colleague grow as a doctor. Ашиглавч эргэлзэж байгаа сайн байна. Бүр их сан асууж байгаа. Гэрээ эргэлждэггүй мэдэм хэрдгэл байх юм бол эмчч бай, инженерч бай хэн ч болж чадахгүй. Тэгэж 100% мэддэг хүн гэж аахгүй. Би ч үргэлж эргэлзэж яадаг. Дандаа эргэлзнэ. Cholon is also improving steadily as a surgeon. Today, he's operating on a toddler. 20-month-old Altan Shagai, whom they examined last month on a rural tour. The hole in his heart is particularly large, at around 1 centimeter. Бүрхийн зогсоод ийм хаалгаа гэж. Тэгэхээр тийм хаалгааг нэг гарах хөндөрлүүд байгаа. Хөндөрлүүд нь болохоор шархи дэлгэх цус алдах, зүрх зогсоон зүрх хэрэгээс ирэхгүй байх гэсэн иймэрхүү хөндөрлүүд байгаа. With the skills he learned at a top South Korean hospital and the expertise he gained working alongside his mentor, Cholon is now ready to begin operating on young children. He'll take the lead for this surgery, with Bold Saihan as his assistant. One of Altan Shagai's arteries has swollen, and its walls are thin and fragile.
Та судлаад өгдөг шээ. Тий, та цэцэн өгдөг шээ. Туг хавчиж байна. Туг хавчиж байна тэгээ. The fragile surface breaks, causing a bleed. The team painstakingly repairs it. After 3 hours of surgery, the hole in Altan Shagai's heart has been sealed. Дахиад хэлэхэд хагалгаа нь бол сайн болсон. Тий. Тэгээ одоо бол бүр унтж байгаа. Унтж байгаа. Бүрэн сэрээгүй байгаа. Тийм тэгэхээр бол хэсэг ингээд байж гин гэсэн үг. За. Одоо бол зүрхнийхэн цохилт 132-оор цохилж байгаа өөрөөрөө. Та Алтан Шагайгийн анхлах ихт бол надад бол хашаамж өгч хэлэхэргүй байсан. Яагаад ч болохоор амжилт бол хашаамж маш амжилттай хийсэн үг. Сайн болсон, хаалгаа сайн болсон, зүрх сэн сэргсэн. Тэгэхээр дараагийн 1-2 жилийн дараагт надад хамаагүй илүү болно гэдэгт итгэлтэй. Тэр бол миний зорилт. Би ирээд ингээд тэр хүүхдийг одоо ингээд амьдруулад тэр хүүхдэд амьдрал ахаад ингээд те ахаад амьдрах тэр уран сонирхол ийм бүгдэнд нь туслаад ингээд эмнэлгээс гарахт нь байнгын бэжт нь баярлалаа гэж хэлээл хүүхдэд нь за баяртай гэж ингээд явах болгондоо их баяртай. The Beyond the Limits project is expanding its scope. Hascholon is using his weekends to do shorter trips with assistance from medical students. Training the next generation is a key step in ensuring the project's longevity. The team has even crossed national borders to visit Russia and Kyrgyzstan, providing guidance on surgery as well as exams. The two doctors and their colleagues are determined to continue traveling Mongolia's vast steppes, saving young lives wherever they can.